Mais qu'est-ce qui fait courir les vampires? L'amour ou l'hémoglobine? La réponse, vous l'aurez avec John Carpenter, qui après le film d'anticipation Los Angeles 2013, revient à un genre qu'il connaît bien, le film fantastique, avec son nouveau long-métrage intitulé Vampire. Il sera servi par l'excellent James Woods, accompagné de la sulfureuse Sheryl Lee. Auteur cinéphile, John Carpenter a toujours reçu un excellent accueil en France et c'est d'ailleurs pourquoi le film sortira chez nous en première mondiale au printemps prochain. Didier Alouche, notre correspondant aux États-Unis, s'était rendu au Nouveau-Mexique sur le tournage de ce film. Juillet 97, dans les environs de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, John Carpenter tourne son nouveau film Vampire. Grand spécialiste du genre, Carpenter aborde pourtant pour la première fois l'un des principaux thèmes du fantastique, le vampirisme, mais avec une vision personnelle. The most interesting character in most vampire movies is the vampire. And there have been thousands of vampire movies. From Nosferatu to Dracula, to Interview with the Vampire, over and over again, it's always about the angst of the vampire, the poor vampire who has to live and is immortal. And I just flipped it around and went with the good guys, the people who have to kill these vampires. Les Gentils, en l'occurrence, une bande de mercenaires spécialisés dans la chasse aux suceurs de sang menée par James Woods et Daniel Baldwin. Ils parcourent le continent à la recherche de Valek, le vampire originel. Valek is a priest who was killed by the Catholic Church, and he wore the Berziar cross, which was the stone cross which still exists in the Vatican archives. And Valak, for 600 years, has been in search of the cross. If he finds the cross, vampires live during the day and night and take over the world. So the Vatican hires a black op hit team to find Valak before he finds the cross. We have to stop him, save the world. You want last stop? You're looking at it, baby. Life's scary, isn't it? Action! Time to kill some vampires. Et pour se débarrasser des vampires, il faut être bien équipé. James Woods et ses hommes disposent d'un arsenal particulier mélangeant les armes issues de la mythologie vampirique et les moyens de défense plus terre à terre. This helps penetrate their little bodies. Once it goes through, it's over. The 9mm machine gun. Can't get to my neck. It's special material. It's shark material, same Chain way. mesh. Keep all vampires and wild girls away. Everybody else wears the steel mesh on their neck so they don't get bitten, and on their, he just goes in, he doesn't care. He's just, ruthless, the hero. Hey. Du Snake Plissken de New York 97 et Los Angeles 2013 au Jack Crow de Vampire, les héros de Carpenter semblent toujours trouver leurs racines dans la cinéphilie du réalisateur. I primarily think of Jack Crow and the Slayers as professionals, but they do their job. They know how to do the job. They don't do any more, any less of the job, which of course comes from Howard Hawks. Carpenter a souvent cité Hawks dans ses précédents films, mais ici il semblerait qu'il ait une autre source d'inspiration. It's sort of an homage to, if you imagine like Howard Hawks or Sam Peckinpah or John Ford, The fact it's very much sort of like the Wild Bunch meets the vampires. I tried a different style on this film. I thought about Peckinpah, how he stages a scene. He lines up 6 cameras, okay, and he stages even dialogue scenes. He'll line up 6 cameras with different lenses on them. Then he'll keep shooting it over, changing the lenses. And see, in one way, that's kind of lazy man's directing because you can cut anything out of it then. But in another way, what you have is a lot of momentum. So I decided to try it. I didn't use 6, but I used a couple cameras all the time. A camera mark. B camera mark.
C'est Greg Nicotero du studio KNB qui s'est occupé de créer le look des vampires, un look sobre, inspiré des classiques anglais des années 60 où Christopher Lee interprétait Dracula. Un maquillage efficace mais qui ne recherche pas seulement l'originalité. We all know that vampire movies, I mean, we've seen hundreds of them. What are you going to do that's new with it? I mean, I'm not going to be able to, I don't have the budget to do incredible effects. I just don't. What I have to do is a real exciting kind of Western. And so that's what I've done. Vampire a coûté 111 millions de francs, soit un budget extrêmement raisonnable pour un film américain. À l'heure qu'il est, John Carpenter apporte les dernières finitions à ce qui sera son 16e film.